class example. Frames, we did example. So even now till now we understood how to, if a text box is there, you know how to type a value in the text box. The send keys, if you want to type a value, we use send keys. If button is there, you can click on the button. Well, a link, you can click on the link. Well, if you want to read a value from the web page, you can say get text is there. So get text method. Okay. How to find one element and find element is there. Similar elements find elements. Similar elements. Now we understood duplicate element. Duplicate element like this position we can use, right? So next, how to locate an element by ID, name, XPath, when you know. Next we did what you call windows. Well, multiple windows, then you can say switch to window. We did switch to window. Window ante separate tab, separate browser. Switch to window. And the frame within the page, another page, right? That is a frame. Within the page, no, a page, that is a frame. Okay. Next, we want to understand. Okay, if here without entering customer ID, if you click on continue button, assume that without customer ID, if I click on continue button, see now you see some alert message, right? So alerts are like so alerts are like a pop-up message. So pop-up message. So unless we close the alert, we cannot continue. Then close cheyakunda we cannot continue, right? Yeah, okay, ma. Shivaram? Wahida? Sir. Yes, sir. Yeah, you know meeting. Yes, sir. Unnam, sir. Okay. Yeah. Fine. So this is called what you call, this is an alert message, right? Unless we close the alert, we cannot. Yeah, we then continue jailing. We close cheyakunda continue jailing. Yes, sir. So even if I try to do something on the web page, I am not to do anything unless we close this. Yes. So how do we handle this type of alert? Okay, that we will see today, how to handle the alerts. So alerts also, there are two types of alerts. How many types of alerts? Two types. Yeah, there are two types of alerts. Yeah. So first of all, alerts and these are pop-up messages, right? Yeah. Unless we close the alert, we cannot continue. Opening kaadu, మనం ఏం చేయలేము, అది క్లోజ్ చేయకుండా మనం ఏం చేయలేము అంటున్నాం. So there are two types of alerts. One is browser alerts. So now this is a browser alert. Browser alert means this alert is raised by this website. ఇప్పుడు ఈ అలర్ట్ ఏ వెబ్సైట్ రైజ్ చేసింది? HDFC బ్యాంక్ వెబ్ పేజే కదా. క్లియర్ గా కస్టమర్ ఐడి కెనాట్ బి లెఫ్ట్ బ్లాంక్. ఇది స్పెసిఫిక్ టు దిస్ HDFC వెబ్ పేజ్ కదా. ఇక్కడ టైటిల్ కూడా HDFC బ్యాంక్ అని ఉంది కదా. This is specific to this web page. వేరే వెబ్సైట్ లో వేరే మెసేజ్ ఉండొచ్చు, బట్ దట్ ఈస్ స్పెసిఫిక్ టు దట్ వెబ్సైట్. ఏదైనా సరే స్పెసిఫిక్ టు దట్ పర్టికులర్ వెబ్సైట్. Those are all called as browser alerts. So browser alerts we can handle using Selenium, because Selenium supports for web applications. So browser alerts we can handle using Selenium. Okay. So ఇది కూడా syntax same, like driver dot switch to alert. మనం ఇంతకు ముందు previous class. So driver dot switch to window, driver dot switch to frame, like that driver dot switch to alert. So switch to alert. So which return type is alert object? Return type is alert object. So using this object, ఇది ఏ అనేది ఆబ్జెక్టే కదా. Yeah, there are some methods. Accept is there, dismiss is there, get text is there, send keys, like that. We can use these kind of methods to handle the alert. Now, ఈ alert మీద there is only OK button is there. But if I want to click on OK, I can use alert.accept. So what is the accept method will do? Click
ఓకే Okay. బటన్ రైట్ యాక్సెప్ట్ ఏం చేస్తారు క్లిక్. Okay. Okay. అదే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీడ్ ఎ మెసేజ్ ఆన్ ద అలర్ట్, ఇప్పుడు ఈ అలర్ట్ మీద టెక్స్ట్ రీడ్ చేయాలనుకోండి, టు రీడ్ ఎ మెసేజ్ ఆన్ ద అలర్ట్ వాట్ యు రైట్ హియర్ గెట్ టెక్స్ట్. సో దర్ ఇస్ ఎ మెథడ్ ఐ నో గెట్ టెక్స్ట్ టు రీడ్ ఎ మెసేజ్ ఆన్ ద అలర్ట్. సో అలర్ట్ మీద వాట్ ఆర్ ద మెథడ్స్ అవైలబుల్? యాక్సెప్ట్ ఇస్ టు క్లిక్ ఓకే బటన్. సో గెట్ టెక్స్ట్ రైట్ టు రీడ్ మెసేజ్ ఆన్ ద అలర్ట్. అదే ఒకవేళ సపోజ్ ఇఫ్ దిస్ అలర్ట్ ఆల్సో హ్యాస్ అ క్యాన్సిల్ బటన్ అనుకోండి, ఒకవేళ ఇక్కడ క్యాన్సిల్ బటన్ ఉంటే, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ క్యాన్సిల్ బటన్, టు క్లిక్ ఆన్ క్యాన్సిల్ బటన్ వీ కెన్ యూజ్ వాట్ యు కాల్ డిస్మిస్. సో డిస్మిస్ అనే మెథడ్ ఏం చేస్తాం, క్లిక్ క్యాన్సిల్ బటన్. సో యాక్సెప్ట్ విల్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే బటన్. సో గెట్ టెక్స్ట్ టు రీడ్ ఎ మెసేజ్ ఆన్ ద అలర్ట్. ఒకవేళ సపోజ్ అలర్ట్ ఆల్సో హ్యాస్ వన్ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉంది అనుకోండి, ఇఫ్ అలర్ట్ ఆల్సో హ్యాస్ టెక్స్ట్ బాక్స్, నౌ టు టైప్ ఎ వాల్యూ సెండ్ కీస్ రైట్. నార్మల్ వెబ్ పేజ్ లో ఎలా చేస్తాం, టు టైప్ ఎ వాల్యూ ఆన్ ద వెబ్ పేజ్ వాట్ రైట్ సెండ్ కీస్ ఏ కదా. సో లైక్ దట్ we use what you call send keys, right? So now these are the methods we can use to handle that. Yeah, please all of you understood? Yes, sir. This is a browser alert, right? So if the OK button click cheyalante, what is the method? Accept. Accept. Either to click cancel, Dismiss. right? Methods unnai kada, object A is an object, accept, dismiss, like to read a message on the alert, ఈ message read cheyalante, Get text. and if alert has a text box ఉంది అనుకోండి, to type a value we use Send keys. send keys ఏ కదా. So we can handle this type of alert using Selenium. Okay, these are all called as what type of alerts? Browser alerts. So raised by the JavaScript or browser, and we can handle using Selenium. Now there are window alerts. Now window alerts ante elantivi? Okay. Now I am working on website only. The website e kada. Yeah, I can click on register button. Yeah, I can text box and I can send keys e kada ivanni. Yeah, so I am clicking on this upload resume button. So నేను ఇది click చేశాను అనుకో, I click on this upload resume button. Yeah, when I click on it, now it is asking me to choose a file from our system, right? Maybe C drive or D drive. I have to select a file, right, which I want to upload. మరి ఇదేమ్మా, ఇది browser ఆ window నా ఇది? This is a window కదా ఇది. This is not a part of a browser. This is a separate window. So Selenium supports only for automation of which applications? Web applications. Selenium supports only for web applications. But in the window, this is a window. Then how do you handle a window? So window we cannot handle using Selenium. Sir, window Selenium use chesi handle cheyalem kadamma. Selenium supports only for web. Windows support cheyadu kada. Yes, sir. ట్యాబ్ విండో అదే బ్రౌజరే కదా, ఇంకో ట్యాబ్ ఓపెన్ అయ్యేది మళ్ళీ బ్రౌజరే కదా ఇది. ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చినా మళ్ళీ బ్రౌజరే కదా. ఆ రోజు ఫ్లిప్కార్ట్ అది చూసినప్పుడు ఎగ్జాంపుల్, ట్యాబ్ లో ఓపెన్ అయినా మళ్ళీ వీఆర్ ఇన్స్పెక్టింగ్ ఎలిమెంట్స్, వీఆర్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ వెబ్ పేజే కదా. బట్ దిస్ ఈస్ నాట్ ఎ వెబ్ పేజ్, రైట్? దిస్ ఈస్ విండో. ఇది మన సి డ్రైవ్, డి డ్రైవ్, మన ఫైల్ చూస్ చేయాలి కదా మన లోకల్ కంప్యూటర్, రైట్? ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఎ విండో. సో విండో కెనాట్ బి హ్యాండిల్డ్ బై Selenium. Supports only for web applications. So how do you handle Windows? So I said these are windows like elantivi file upload window gani, download file this oka pop up windows vastayi to choose a location where you have to download it elantivi gani. Inga konni authentication windows untayi. Authentication window ante ఇప్పుడు మన Facebook ఏ తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఈ లాగిన్ స్క్రీన్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద వెబ్ పేజ్ కదా. ఇప్పుడు యూజర్ ఐడి, పాస్వర్డ్, లాగిన్ బటన్ ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయమ్మా? విత్ ఇన్ ద వెబ్ పేజ్. దిస్ ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద వెబ్ పేజ్, రైట్? ఎస్ ఆల్ ఆఫ్ యు, దిస్ ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ వెబ్ పేజ్. ఇప్పుడు ఎనీ అదర్ వెబ్సైట్, ఇప్పుడు యాహూ ఇఫ్ యు టేక్ యాహూ ఆర్ జీమెయిల్ ఇఫ్ యు టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు గో టు ద లాగిన్ పేజ్, ఇప్పుడు చూడండి యూజర్ ఐడి, నెక్స్ట్ బటన్, ఇవన్నీ దిస్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద వెబ్ పేజే కదా. ఇలా కాకుండా కొన్ని అథెంటికేషన్ విండోస్ వస్తాయి. అంటే యూజర్ ఐడి, పాస్వర్డ్ ఇస్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద వెబ్ పేజ్ కదా, సపరేట్ డైలాగ్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఏమో యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, ఇట్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ వన్ మోర్ సపరేట్ డైలాగ్ బాక్స్. పేజ్ అయితే పేజ్ లో ఉంటే మనం ఇన్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఇట్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ సపరేట్ డైలాగ్, సపరేట్ పాప్ అప్ విండో. సార్
అవి ఇలా ఉంటాయి బేసిక్ గా. యా, ఇఫ్ యు సీ అథెంటికేషన్ పాపప్ మెసేజెస్, ఇప్పుడు ఇది చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద మూమెంట్ యూ ఓపెన్ ద యూఆర్ఎల్, ఇప్పుడు ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ ఓపెన్ చేయగానే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఒక డైలాగ్ అడుగుతుంది కదా సార్. అని ఇంతకుముందు ఎలా చూసాం, ఫేస్బుక్ కానీ అవన్నీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఈ వెబ్ పేజ్ లో ఉంటది కదా. ఎస్ సార్. అర్థమైంది చెప్పింది. ఇప్పుడు ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ వెబ్ పేజ్ ఉంది కదా, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎక్కడ ఉంటుంది, విత్ ఇన్ ద వెబ్ పేజ్. కానీ ఇక్కడ ఎలా ఉంది యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కదా, ఇది విండో ఇది. దీన్ని మనం Selenium హ్యాండిల్ చేయలేదు ఇలాంటి. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ as authentication windows. సో ఒకవేళ ఇలాంటి విండోస్ వచ్చాయనుకోండి, we cannot handle using Selenium. అలాంటివన్నీ ఇలా ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీరు వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయగానే ద మూమెంట్ యూ ఓపెన్ ద వెబ్సైట్ ఇట్ లాస్ట్ ఫర్ డైలాగ్ బాక్స్, ఎంటర్ ద యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అండ్ లాగిన్ అని. ఇలాంటివి we cannot handle using Selenium. ఓకే రైట్? ఏం అండర్స్టూడ్? ఎలాంటి ఫైల్ అప్లోడ్ కానీ అథెంటికేషన్ విండోస్ కానీ అలాంటివన్నీ దీస్ కెనాట్ బి హ్యాండిల్డ్ యూజింగ్ Selenium as they are windows. So now we have to handle these tools using auto it కానీ సిక్యులీ కానీ లేదంటే మన జావాలో రోబోట్ క్లాస్ ఉంది. సో యూజింగ్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ టూల్స్ ఆర్ క్లాసెస్ we have to handle window alerts. Okay right? So browser alerts అయితే we can handle using, yeah, come on, browser alerts we can handle using by Selenium, right? Yes sir. By using Selenium we can handle browser. So window alerts we cannot use Selenium. We have to use what you call tools like auto it కానీ సిక్యులీ కానీ robot class in Java or robot class కానీ. So these type of things we have to use. Is this okay? Yes sir. So this is all, you know, how to handle about alerts. So let us see this example, how to handle browser alerts. Then we will say how to handle window alerts. Yeah, I will directly give this URL now. Okay. Yeah. So now if I click on continue, now there is an alert, right? First let me click on this continue button. So what is this? This is A. And what is the text here? Continue, right? Yes sir. Yeah. So we click on the continue button, right? So let us see. First, let us we click on continue button and see it should display the pop-up message, right? But it's not clicking on it. Yeah, still it is waiting here. Yeah, it's not clicking on this, no? Still the program is waiting, right? Yeah, now you got an error message. What is that? Could not find Unable to element. locate it. Unable to locate element like this. Yeah, Selenium is not able to find this element, and the line number it is 19th line. 19. Yeah, this line number there is an error. So why it is an error?
Yeah. Because So what is the solution? If element is not found, what will you look for? Yeah, on last class I was explaining, right? Frame, If sir. not Frame. able to locate element. So first you look for locator, right? Locator, any mistake in the locator? No, locator correct. Then maybe wait time a problem. wait time. No, wait time also is there, but still not finding. Even a duplicate elements even unnaya? Is there any duplicate? No, let me check here. Continue. ఇవ్వచ్చు కదమ్మా. Yes, sir. Yes. But it's saying one of one కదా. Yes, sir. There is no duplicate element in it. Well, duplicate element ఉంటే అప్పుడు we should have seen that. Oh, first the second the third the we have to see that. So if now locator problem ఏం లేదు. There is no problem with locator. There is no problem with wait time. There is no duplicate elements. Then what is the problem? Then you see where is the element. So element ఎక్కడ ఉందో? I think it's present in frame, sir. ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ. Yeah, manual గా చూడాల్సింది. You have to scroll up. You have to see this is the element. You have to see this is div. If I scroll up div, if I scroll up here, now I see that there is HTML. Now there is a frame, right? Within the frame again there is a HTML. Oh, and there is a frame. So this element is inside a frame, right? So if Selenium is not able to find an element like this, only you have to do. So first you have to see the locator. Mistake chesara. Okay, you have to see you did any mistake in the locator. So maybe or is there any problem with wait time? Okay, or is there any duplicate elements? Okay, then you have to see where is the element, is there any frames? You know, ఒకటి analyze చేసుకొని you have to find out the reason. Okay, right? Yeah, now I understood that there is a frame, right? Yeah, so what is the frame name? Login underscore page. So can we switch to this frame before clicking on it? So what is right here? Driver data. Switch to that frame kada. Yes, sir. Then a frame we are switching focus to frame. Yeah, then we click on continue. To try it. It's able to interact, right? Now there is an alert. So how do you handle the alert? So what is that? Driver dot switch to alert. Then I have to click on OK means what is that I have to do? Accept as. Well, if I want to read the text, what is the method? Get text. Get text. There are methods now. Accept, dismiss, get text, send keys. Like this. Now, how do you handle this alert? After we click on continue. Alert. The interface is alert. Some object A equal to. I First of all, the interface interface object create లేదు కదా driver dot switch to alert, right? Yeah, so if you want to read a message on the alert, what is the method? Privege the methods accept, dismiss, get text, well, send keys like that, right? So what is that get text, right? If you want to read a message, just for our understanding. So let us display what message it is there. Yeah, I want to click on OK, right? Accept. Okay. But for example, if this alert is there, it will switch to alert and it will handle it. Suppose for example, even if I click on continue, if alert is not displaying, suppose even if I click on continue without entering customer ID, alert is not displayed. Then what is this line is trying to do? This is trying to switch to alert, but alert is not there. The program will stop here, right? sir. Oh, I am asking to switch to alert, but alert not there. It will stop here. But how do you handle it and still continue? So you can put this code in a try block. On last class, exceptions, right? Try block. So even if any problem in the code, still continue, right?
sir. Yes, sir. Even if any problem is there, still continue kada. Okay. Yes, sir. Like this we can. Certainly, for your understanding purpose, I told you. But e example anyhow alert is coming. But I'm saying in case in your projects, always alert handling you always put in the try catch blocks. Yeah, alert came and it also has closure, right? They get the message customer ID cannot be left. Okay, Rama, how to handle the alert? Is this okay, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So like this, maybe you can try some assignment examples. Oh, last week, the last class assignments have you done? This is the example I asked, right? Switch to this frame, type some value in the text box. Again, go to the nested frames. Have you done this example? No, sir. Error. Easy, chala easy kada mari. Easy, sir. కానీ అది చేయలేదు. Yes, sir. Switch to frame and use the default content. Yeah, ఇప్పుడు URL open చేయగానే you will be in this page. ఇప్పుడు ఈ frame focus మార్చాలంటే how do you do that? ఇక్కడ frame ఉంది కదా, ID ఉంది కదా, డైరెక్ట్ గా సింగిల్ ఫ్రేమ్ అని. Yes, sir. ఫ్రేమ్ సింగిల్ ఫ్రేమ్ అంటారు. తర్వాత ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయాలంటే టెక్స్ట్ బాక్స్ ఇక్కడ ఒకే ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉంది కదా, దానికి కూడా బయట ట్యాగ్ నేమ్ యూజ్ చేయొచ్చా? ఇన్పుట్ చేస్తుంది కదా అది కోడ్ అది. Yeah, who have done this program? Can you tell me what should I do? Yeah, మీరే చెప్పండి, those who have done this program. Yeah, చెప్పండి, what is the code I should write after opening the URL? Yeah, come on. Yeah, చెప్పండి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? ఈ URL ఓపెన్ చేశాను, I want to type a value in the text box, ఏం చేయాలి? Switch to use చేయాలి sir. Driver dot switch to frame. చెప్పండి, అదే చెప్పండి, what should I write? చెప్పండి. Driver dot switch to frame of single frame. Switch to Frame. frame. So what is the ID of the frame? Single frame sir. అంతే కదా. That's all. Then you want to type a value in the text box. ఇక్కడ ఎన్ని టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉన్నాయి ఈ ఫ్రేమ్ లోపల? One. ఓన్లీ వన్ టెక్స్ట్ బాక్స్. దాని ట్యాగ్ నేమ్ ఏముంది? Input. ఇన్పుట్ కదా. Input. డైరెక్ట్ రాసేయచ్చు కదా, డ్రైవర్ డాట్ వై డాట్ ట్యాగ్ నేమ్ ఇన్పుట్ డాట్ set keys. Either something hello I am writing here. Huh? Set dot. Please. For 3 seconds wait just for your observation purpose. Cross exception. Okay, so after that how do you switch to the main page? Driver dot switch to Dot default content. Default content. default content. Then after that I ask you to click on this one, right? ఇది ఏ, ఇది లింక్ టెక్స్ట్ వాడేయచ్చు కదా దీన్ని. Sir.
So driver dot link text dot Click. చూద్దాం అది ఆ ఫ్రేమ్ కి ఎంత ఉందో లేదో చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే ఆ పేజ్ కి ఎంత ఉందో లేదో చూద్దాం. Let us see first of all it is going to that page or not, right? Yeah, so we are in the single frame. Yeah, it is typing hello, right? Back call content again, it is clicking on it. Okay, Gada. It is clicking here. Now we are here. But how do you switch focus to these frames? First A frame on one. This is one, right? Yes, sir. What is that? I. ఇక్కడ ఐడి కానీ నేమ్ కానీ ఏం లేదు కదమ్మా. వాట్ ఈస్ దట్? ఎస్ఆర్సి ఉంది కదా. హౌ డు యు స్విచ్ టు దట్ ఫ్రేమ్ చెప్పండి. యా కమ్ ఆన్ మా. డ్రైవర్ డాట్ Switch to dot. యా ఫ్రేమ్ multiple frames dot html. అది ఎలా రాస్తామా? ఐడి కానీ నేమ్ కానీ ఉంటేనే కదా అలా రాయాలి డైరెక్ట్ గా. లేనప్పుడు ఎలా చెప్పాలి? డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ తో లాంచ్. మీకు ఆ నోట్స్ కూడా పంపించాను కదా. ఐడి కానీ నేమ్ కానీ ఉంటే డైరెక్ట్ గా ఐడి కానీ నేమ్ కానీ రాయాలి. లేకుంటే మళ్ళా మీరు డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ అలా రాయాలి కదా. Yes. Find element by dot xpath / iframe which has @src attribute equal to this is the value, right? ఏం మరి కష్టమా లైన్ రాయడము? డిఫికల్ట్ అప్పుడు దీంట్లో ఏమైనా తెలియని కాన్సెప్ట్ ఏమైనా ఉందా? అన్నిటికీ కామ్గా ఉంటారు. ఆన్సర్ అడిగినా కామ్గా ఉంటారు. తెలుసా తెలియదన్నా కామ్గా ఉంటారు. రాసాం కదా ఈ నోట్స్ లో. ఇక్కడ ఐడి కానీ నేమ్ కానీ ఉంటే ఇలా డైరెక్ట్ గా రాయాలి. లేకుంటే మళ్ళీ ఇక్కడ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ అని మళ్ళీ ఇలా రాయాలి. చెప్పారు కదా సింటాక్స్. Yes, sir. Yes, sir. ఇది సింటాక్స్ రాయాలి కదా అక్కడ. ఇప్పుడు ఈ ఫ్రేమ్ ఏముంది ఇక్కడ ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తే అన్ని ఉన్నాయి. స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. పెద్ద లాజిక్ కూడా ఏం లేదు ఇక్కడ. ఏదో లూప్ రాయాలి, లాజిక్ ఆలోచించాల్సిన స్ట్రైట్ ఎగ్జాంపుల్. సో దిస్ ఫ్రేమ్ హ్యాస్ ఎస్ఆర్సి అట్రిబ్యూట్ ఉంది, ఐ ఫ్రేమ్. దాని లోపల ఇంకో ఫ్రేమ్ ఉంది. దాని ఫ్రేమ్ ఏముంది? సింగిల్ ఫ్రేమ్ డాట్ HTML, రైట్? సార్ ఫస్ట్ మెయిన్ ఫ్రేమ్ లో ఫోకస్ చేసాం. మళ్ళీ వన్స్ అగైన్ యూ హావ్ టు సే డ్రైవర్ డాట్ స్విచ్ టు డాట్ ఫ్రేమ్. సో డ్రైవర్ డాట్ ఫైండ్ ఎలిమెంట్ బై డాట్ xpath / iframe రైట్? SRC ఈక్వల్ టు అంతే కదా. ఒక ఫ్రేమ్ లేక్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకో ఫ్రేమ్ లేక్ వెళ్ళాలి. అదే కదా నావిగేషన్ వచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాము. Yes, sir. ఇప్పుడు దాని లోపల టెక్స్ట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయాలి. అక్కడ కూడా ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ కదా ఉంది. Yes, sir. అది కూడా బై డాట్ ట్యాగ్ నేమ్. మరి ఇక్కడ హలో బదులు ఐ విల్ టైప్ ఏదో జావా టైప్ చేద్దాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ డిఫాల్ట్ కంటెంట్ అంటే ఎక్కడికి రావాలి? మెయిన్ పేజ్ వచ్చేయాలి కదా. Yes, sir. చూద్దాం, వెయిట్ చేద్దాం. ఒక 3 seconds వెయిట్ చేద్దాం, చూద్దాం ఏమైంది అది. సో వచ్చిన తర్వాత ఏమన్నా మళ్ళీ దీన్ని క్లిక్ చేయండి అన్న. అంటే మనకు తెలుస్తుంది అంటే మెయిన్ పేజ్కి వచ్చిందా లేదా, మెయిన్ పేజ్ లో ఎలిమెంట్ ఇంటరాక్ట్ అవ్వగలు, వీఆర్ ఏబుల్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ అన్ ఎలిమెంట్ ఆర్ నాట్, లైక్ దట్. వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఈస్ ఏ లింక్ ట్యాగ్, సింగిల్ ఐ ఫ్రేమ్, రైట్? డ్రైవర్ డాట్
find element by dot. It's all right. Yeah. Typing Java. Switch back to the default content. Right? Unable to locate element single frame. Single iframe. Oh, space ichana. Clicking right. So today assignment again. First you have to come to this frame. This switch to frame type value. Then switch to frame type value. Default content. Click on this one. If this is there is a frame within the another frame. Frame frame if there is a frame within the frame, what you have to do? First you have to come inside Switch to frame. Sir. Default content అంటే డైరెక్ట్ గా మెయిన్ పేజ్ కి వచ్చేస్తుంది అన్నాను కదా. సో ఫస్ట్ ఈ ఫ్రేమ్ స్విచ్ టు చేసాం, మళ్ళీ ఈ ఫ్రేమ్ స్విచ్ టు చేసాం, మళ్ళీ డిఫాల్ట్ కంటెంట్ అన్నాను, దీన్ని క్లిక్ చేసాం. ఏం పెద్ద అదేం లాజిక్ ఏం లేదు కదా, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ప్రోగ్రామే రాసాం. రైట్ ఇంతే కదా. స్విచ్ టు ఫ్రేమ్, టైప్ ద వాల్యూ, డిఫాల్ట్ కంటెంట్, go to the another page, switch to first frame, switch to the inner frame, then type the value, default content. ఇదే అడిగాను. ఇవన్నీ ఇన్స్పెక్ట్ ఎలిమెంట్ చేయడం అవన్నీ తెలిసినవే కదా. ఎక్కడ మిస్టేక్ చేశారో మరి మీరే ఆలోచించుకోండి. వేర్ యూ డిడ్ ద మిస్టేక్. ఓకే. యా, సో ఇక్కడ ఇదే వెబ్సైట్ లో, సో ఇఫ్ యు టేక్ ఇది ట్రై చేయండి. ఇదే వెబ్సైట్ లో ఇఫ్ యు కమ్ టు దిస్ అలర్ట్ సైట్, ఈ URL, if you open this URL, now you click on this button. ఈ బటన్ క్లిక్ చేస్తే now there is an alert, right? Yes, sir. Read this text అంటే get text ఏ కదా. Yes, You sir. want to click okay అంటే ఏం చెప్తారు? Access. So get text, accept, right? Yes, sir. Okay. Now click on this button. ఇది క్లిక్ చేయండి. You click here. మళ్ళీ again click on this button. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏముంది? ఓకే యాజ్ వెల్ యాజ్ క్యాన్సిల్, రైట్? Sir. ఇప్పుడు స్విచ్ టు అలర్ట్ చేసి యాక్సెప్ట్ చేయండి, మళ్ళీ క్లిక్ చేయండి, మళ్ళీ క్లిక్ చేయండి, స్విచ్ టు అలర్ట్ అంటే డిస్మిస్. అప్పుడు ఇక్కడ మెసేజ్ యూ ప్రెస్ క్యాన్సిల్ రావాలి కదా. అది ఇక్కడ ఏం రావాలి? యూ ప్రెస్
ఓకే రైట్. యూ ప్రెస్ క్యాన్సిల్ కదా, రెండు ట్రై చేయండి. స్విచ్ టు అలర్ట్ చేసి యాక్సెప్ట్ చేయండి, అలా స్విచ్ టు అలర్ట్ చేసి డిస్మిస్ చేయండి. కాకపోతే ప్రతిదానికి ఇది క్లిక్ చేయాలి కదా, మీరు క్లిక్ చేస్తేనే యూ విల్ గెట్ అలర్ట్. Yes, sir. ట్రై చేయండి. కమ్ టు దిస్ పేజ్ అగైన్, యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ మెసేజ్ అలర్ట్ బటన్, అది ఆ బటన్ క్లిక్ చేయండి. ఇప్పుడు టెక్స్ట్ బాక్స్ కూడా ఉంది కదా, ఇక్కడ ఏదో టైప్ చేయండి. సెండ్ కీసే కదా, Yes, sir. యాక్సెప్ట్ చేయండి. ఇట్ షుడ్ డిస్ప్లే. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏదో పేరు రాశాను అనుకోండి. ఇఫ్ ఐ రైట్ సమ్ నేమ్, యా, సో హలో నితిన్, హౌ ఆర్ యూ టుడే, ఏదో వాట్ ఎవర్ నేమ్ ఐఎమ్ టైపింగ్, ఇట్ షుడ్ డిస్ప్లే దట్ వర్డ్, రైట్? సార్, సో చెక్ చేయండి ఇక్కడ, యూ ట్రై దిస్ ఎగ్జాంపుల్స్, రైట్? కమ్ టు దిస్ పేజ్ బై డిఫాల్ట్, క్లిక్ ఆన్ దిస్ బటన్, ఇక్కడ గెట్ టెక్స్ట్ చేసి ఓకే చెప్పండి, యాక్సెప్ట్, రైట్? ఈ బటన్ క్లిక్ చేయండి, యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ బటన్, సో యాక్సెప్ట్ చేయండి. ఓకే, మళ్ళా క్లిక్ ఆన్ దిస్ బటన్, డిస్మిస్ చేయండి. సార్, సో కమ్ టు దిస్ ఆప్షన్, so click on this button, send key some value, click on OK button, see that value is displayed here. So your example try chestam, so you understand how to handle browser alerts, right? Yes, sir. Okay, so Yes. browser alert to cancel button, OK button, accept to dismiss, send key, get text, you try these methods. Okay, sir. Okay, right? Yeah. So ini browser alerts, how do you handle browser alerts? So as I told you, browser alerts we can handle using Selenium, right? Like the Yes, switch sir. to alert, and these are the methods. In the next we have window alerts. But window alerts ante appudu we have seen, right? Window alerts ante ela untayi? Yeah, upload file gani, authentication required window gani, alantive kada window alert ante. I was explaining, right? Yes, sir. So ela ante example adi kuda chuddam. Let's say naukri.com. So I want to go to register. Yeah, ఇవంతా అంటే సెండ్ కీసే కదా, ఎంత వెబ్ పేజే. బట్ ఐ క్లిక్ ఆన్ అప్లోడ్ రెజ్యూమే అన్నప్పుడు, నౌ దిస్ ఈస్ అ విండో, రైట్? సో హౌ డు వి హ్యాండిల్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ విండో? సో విండోస్ వీ కెనాట్ హ్యాండిల్ యూజింగ్ Selenium. సో ఈ విండోస్ ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి? లైక్ యూజింగ్ ఎ టూల్ లైక్ ఆటో ఐటీ కానీ, సిక్యులీ కానీ, ఆర్ దెర్ ఇస్ ఎ రోబోట్ క్లాస్ ఇన్ జావా, యూజింగ్ లైక్ దిస్ వీ కెన్ హ్యాండిల్. ఓకేనా? Yes, sir. సో లెట్ us try this example and see how we can use a robot class gani, auto IT gani, we'll see how to handle it. Yeah, first of all, let us write a code till here, right? So open the Naukri website, click register button till here, right? So చెప్పండి మా code. I want to click on register, right? Demon, what is that? Something ID is Register level. Register layer. oh, ఇది రిజిస్టర్, ఓకే, లాగిన్ లే. క్లిక్ కదా, ఆఫ్టర్ క్లిక్ ఆన్ రిజిస్టర్. సరే, ఇది ఫస్ట్ ఫుల్ నేమ్, ఈమెయిల్ ఐడి, ఇవన్నీ ఏంటి? సెండ్ కీసే కదా. Yes, sir. ఐడి నేమ్, సో డ్రైవర్ డాట్ ఫైండర్, సెండ్ కీసే కదా. జస్ట్ ఐ విల్ టైప్ సంబర్. సరే, ఇంకా రిమైనింగ్ అని యు నో, రైట్? ఇవన్నీ సెండ్ కీస్, ఇవన్నీ సెండ్ కీసే కదా. లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ దిస్, రైట్?
ఏముంది ఇది టెక్స్ట్ కదా, Yes, sir. Upload resume. ఇదంతా చాలా లెంతీ ఉంది కానీ ఇది ఈజీ Text. కదా. Text. Get text. బటన్ డబుల్ స్లాష్ so let us see till here what will happen. Yeah, it's working till here. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, ఇంతవరకు వస్తుంది కదా ఇది. Yes, Yes, sir. sir. It is also typing this first name, then it is clicking here and this window is displayed. Okay, so let us see how we use the what is that I said we can use robot class or auto et tools kada. If you see this window, where is the cursor by default? Cursor ekkada undi by default File name. File name. File name text field. it is blinking, right? By default cursor is there. Yes, sir. So whatever the file you want to attach, maybe you can also directly give the path of the file name, right? t:/. /. Sorry. If I want to give this document, resume but if I want to upload this resume, I can select the path of the file here and then I can click on open, right? Open and upload outa kada. Yes, sir. So let us see how we use this robot class, right, to handle this. So robot is a class in Java. Yes, ma, robot is a class Yes. in Java. Right? Yes, sir. So when we have to handle after this upload resume, click kada. Sir. Yeah, now there is a class called robot. Yes, sir. Yeah, which belongs to the package called java.awt AWT. package. Robot. Some R equal to new Robot. new robot. So this might throw an exception, unhandled exception, right? So what I can do Throws exception. now, one more thing. Okay, let it be there. So this is throw an exception. Now if I say r dot, yeah, please listen carefully. R dot. See what are the methods available here? The create multi resolution screen. అది కాదు కదా, ఇప్పుడు నేను అక్కడ I want to type a value path of the file name అంటే అది కాదు కదా, that is not the method, right? The first one is not a method, right, to type the file name. Yes, sir. ఇది కూడా not a method, right, to type the file name. Delay equals to get auto delay, get class, get pixel color, is auto wait, key press, key release, mouse move, mouse press, mouse release, mouse wheel, notify all, set auto delay, to string, wait. Now where is the relevant method to type a value? No, I need to type the path of the file name, right? Now is there a relevant method to type a value? Send keys లేదు కదా ఇక్కడ ఈ లిస్ట్ లో లేదు కదా, there is no method called send keys, right? Yes, sir. Okay, so robot class now there is only one method called key press. So if you want to press the key, key press ఏం చేస్తారు, it will press any multiple characters, only one key na. One key. ఇక్కడ ఏముంది అది One key. జీరో కదా, key press. Zero. Key press అంటే ఏం, One key, sir. One key, sir. ఏదైనా వన్ కీ ప్రెస్ చేయమని కదమ్మా, ఏదైనా ఒక కీనే కదా ప్రెస్ చేయాలి. Yes, sir. కీ ప్రెస్ మీన్స్ హావ్ టు ప్రెస్ ఓన్లీ వన్ కీ, రైట్? బట్ ఇక్కడ ఒకటేనా, D:// చాలా క్యారెక్టర్స్ ప్రెస్ చేయాలి కదమ్మా. సార్
Yes, sir. When you are typing the path of the file name, you are giving so many characters, right? So key press, if I want to give like this, then you have to write like this. What do you call? Key event dot vk underscore. What is that? First I have to give D, right? key press అవ్వాలి. తర్వాత r dot key press. D తర్వాత ఏమైంది? D కోలన్ కదా, D కోలన్. తర్వాత D కోలన్ స్లాష్, రైట్? అట్లా తర్వాత ఏమి ఇచ్చాను? వాట్ ఈస్ దట్ ఐ గేవ్? D కోలన్ స్లాష్ మళ్ళీ D, రైట్? O W N ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ఇవ్వాలి. యా, ఇలా ఇవ్వాలంటే ఎంత అవుతుంది మా కోడింగ్? Very long. It's very long. కరెక్టేనా ఈ విధంగా? No, sir. All of you, is it correct way of writing code? No, no. తెలీదా? ఇది కరెక్ట్ కాదు కదమ్మా. ఇలా ఎన్ని రాస్తాం? ఒక్కొక్క దానికి డి. ఇప్పుడు ఐ వాంట్ ప్రెస్ డి కోలన్ అంటే డి ఒక మెథడ్, కోలన్ కు స్లాష్ కు మళ్ళీ డి కి ఓ డబ్ల్యూ ఎన్ ఎన్ని రాయాలమ్మా? దిస్ ఈస్ నాట్ ద కరెక్ట్ వే ఆఫ్ కోడింగ్, రైట్? దిస్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. ఓకే, Sir. so we'll do one thing. Yeah, మీకు all of you know, right? ఇప్పుడు when I select some text and ఏదైనా text, if I select like this and control C, what it will do? Copy. Yeah, Copy. the copied text ఎక్కడ ఉంటది? Where is the copied text? నేను కాపీ చేశాను కదా, ఆ కాపీ చేసిన టెక్స్ట్ ఎక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటుంది? Clipboard. మెమరీలోనే ఉంటది. Memory. దానికి ఒక పేరు ఉంటది కదా. వాట్ ఈస్ దట్? యు సెడ్ మా కరెక్ట్. Memory. Clipboard, sir. కరెక్ట్. దాని పేరు ఏదో చెప్పారు కదా సంబంధం. క్లిప్బోర్డ్ మెమరీ. విన్నారా లేదా పేరు? Yes, sir. Yes, sir. క్లిప్బోర్డ్ మెమరీలో ఏముంటది? ఇలా కాపీ చేసి ఉంటది. సో మళ్ళీ మీరు ఎక్కడైనా కంట్రోల్ వి అంటే వాట్ ఎవర్ ఇస్ దేర్ ఇన్ క్లిప్బోర్డ్ ఇట్ విల్ పేస్ట్. ఇది క్లిప్బోర్డ్ మెమరీ. క్యాష్ మెమరీ అంటే అన్ని ర్యామే, కానీ దెర్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ టర్మినాలజీ, రైట్? క్లిప్బోర్డ్ మెమరీ, క్యాష్ మెమరీ, ఇంకా వర్చువల్ మెమరీ. ఏంటి ఇవన్నీ? క్యాష్ మెమరీ ఎక్కడ ఉంటాయి? ఏముంటుంది? Storage memory. Cache is that. అంటే ఏదైనా అంటే ఇది కూడా ఉండాలి క్యాష్ మెమరీలో. Cache is కరెక్ట్. దీన్ని సపరేట్ గా క్లిప్బోర్డ్ మెమరీ ఎందుకన్నాం దీన్ని? సో కాపీ చేసిన టెక్స్ట్ క్లిప్బోర్డ్ మెమరీలో ఉంటుంది. క్యాష్ మెమరీలో ఏముంటది? all the addresses, whatever we క్యాష్ write. మెమరీ ఇస్ ఓన్లీ ఫర్ వెబ్ అప్లికేషన్. Web applications. మీరు ఏదైనా URL నావిగేట్ చేసినప్పుడు హిస్టరీ ఉంటది కదా, Yes, sir. బ్రౌజర్ లో హిస్టరీ ఉంటది కదా, హిస్టరీ క్యాష్ మెమరీలో ఉంటుంది. సో క్యాష్ మెమరీ విల్ హోల్డ్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ద వెబ్సైట్స్ యు ఆర్ నావిగేటింగ్. Yes, sir. వర్చువల్ మెమరీ అంటే ఏంది? సో ర్యామ్ అంటే దట్ ఈస్ అ టెంపరరీ మెమరీ. హార్డ్ డిస్క్ లో ఉండేది పర్మనెంట్ మెమరీ. Permanent. కానీ హార్డ్ డిస్క్ లో కూడా మీరు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇవన్నీ కాన్ఫిగర్ వెన్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్. ఇన్ హార్డ్ డిస్క్ ఆల్సో సమ్ స్పేస్ విల్ బి అలొకేటెడ్ యాజ్ ఎ వర్చువల్ మెమరీ. హార్డ్ డిస్క్ లో కూడా సమ్ స్పేస్ విల్ బి అలొకేటెడ్ యాజ్ ఎ వర్చువల్ మెమరీ. నార్మల్ గా వర్చువల్ మెమరీ షుడ్ బి ఆల్వేస్ 2 times ద సైజ్ ఆఫ్ యువర్ సిస్టమ్ ర్యామ్. సో ర్యామ్ ఎంత ఉంటుందో, ఇప్పుడు మీ సిస్టమ్ ర్యామ్ 4 GB ర్యామ్ అయితే 8 GB వర్చువల్ మెమరీ స్పేస్ విల్ బి క్రియేటెడ్ ఇన్ ద హార్డ్ డిస్క్. సో మీ సిస్టమ్ ర్యామ్ 16 GB ర్యామ్ అయితే డెఫినెట్లీ 32 GB వర్చువల్ మెమరీ స్పేస్ విల్ బి అలొకేటెడ్ ఇన్ ద హార్డ్ డిస్క్. సో అది వర్చువల్ మెమరీ అంటే సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద హార్డ్ డిస్క్ విచ్ ఈస్ వర్కింగ్ లైక్ ఎ ర్యామ్ అనేది వర్చువల్ మెమరీ ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఆల్ అప్లికేషన్స్ when you open the RAM space may not be sufficient. It will be swapping some data to virtual memory and virtual memory to RAM. Swapping జరగడానికి some space will be allocated. అది virtual memory.
సో క్యాష్ మెమరీ ఎక్కడ? బ్రౌజర్ హిస్టరీ ఉండేటివి క్యాష్ మెమరీ. ఇది క్లిప్ బోర్డ్ మెమరీ కదా. సో వాట్ ఎవర్ టెక్స్ట్ యూ కాపీ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద క్లిప్ బోర్డ్ మెమరీ. బఫర్ మెమరీ అంటే అదే బఫర్ ఏంటది? అది మనం ప్రోగ్రామ్స్ రన్ చేసారు. సో మనం when we are running a programs, you declare some variable, ఒక string int x equal to 10 ఏదో చేసి ఉంటారు కదా. ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి? బఫర్ లో ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు మీరు ఫైల్ నుంచి రీడ్ చేస్తున్నాం డేటా, ప్రోగ్రామింగ్ రాసేటప్పుడు ఐఎమ్ రీడింగ్ డేటా ఫ్రమ్ ఏ ఫైల్, అది ఎక్కడ ఉంటుంది? బఫర్ లో. బఫర్ మెమరీ అది ఓన్లీ ఆ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసేటప్పుడు ఇట్ విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ ద మెమరీ. సో ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఓన్లీ వెన్ we are running the program. History cache memory will be there unless until you clear the history. Entire browser history if you delete, then only the cache memory will be deleted. So clipboard memory will be deleted when you copy a new text. Automatically old one will be deleted and new one will be there. Yes or no? But this is the text right now. Maybe after 1 hour also if you say control V, will have the same thing. So I copied it long back. After some time now also it is the same text is there right in the clipboard memory. So when this text will be removed in the clipboard memory? When we When write it will be removed when you copy a new text, right? Yes or not? If I copy this text, if I say control C, yeah, old data got deleted in the clipboard and new content is there. Yes sir? Sir. So clipboard data will be deleted when you copy a new text. Old content will be deleted and new text will be there in the clipboard memory. Yes or not? Understood? Old text will be deleted and then new text will be. Okay, if you log off from your computer also, clipboard memory will be deleted. Okay, right? So now what I can do is, so I cannot use r dot key press. For one key I cannot press so many lines of code. Yes, sir. Yes, sir. So what I will do is, ikkada whatever the path of the file name I want to give, ide kada, this is the path of the file name I want to give, right? Can I put this text into the clipboard memory? I entire path clipboard memory lo pettanu anukondi. If I copy that entire text into clipboard memory, here I can use control V, right, to paste it. And then press enter key. Enter key. So now after typing the path of the file name, which button is highlighted by here now? Open or cancel? Open. Open. If you press enter also, open will be selected automatically. Okay, now how do you paste copy the text into clipboard memory? For that also in Java there is a class called toolkit. Toolkit dot. There is a method called get default tool dot get system clipboard. Clipboard memory ne kada. So get system clipboard means it will get the reference to the clipboard memory. This will get the reference to Clipboard. understood ma? This will get the reference. This will get the reference to clipboard memory. So dot set contents. So now this is going to set the content into the clipboard memory. So whatever text you specify, that will be copied into clipboard memory. That is copied into clipboard memory. So how many arguments it is asking here? 2 or One is first argument is transferable. Second argument is clipboard. Clipboard owner. So owner I will say null only. There is no any owner. But to copy the text into clipboard memory, so this is the text I want to copy into clipboard memory. Ide kada nen text copy cheyali. Ide kada ma the resume, right? The path of the file name which I want to copy into clipboard memory. So if I specify this text, what is this? It's giving error. It's saying what is the argument it is asking? Transferable. Transferable comma clipboard owner. But what I am passing? String comma null, right? I am say first argument em undali? Transferable type undali. But what type I am passing? String. string type. Type mismatch kada. So the first argument should be of what type? Transferable type. But I am passing as a string. Whatever you put in double quotes is string kada. The type. So what I will do is, I want to tell that as if it is copied and then as if it is selected and copied. As if it is selected and copied. So we have a class called new string selection. There is a class called new string selection. Now you specify that data.
Now what it is doing now? New string selection. What is the return type? String selection return type creates a Transferable capable. transferable type, right? So now you are converting this to and as if it is selected and copied. So now this line will copy this entire this path into the copy this text into clipboard memory, right? Clipboard memory. Okay, this text is copied into clipboard. Clipboard memory. Yeah, now what you can do is after copying into clipboard memory. So now you can use to paste the text. What is that? When you click on upload resume, where is the cursor by default? Cursor is in the file name. File name. Control V and it will paste whatever is there in the clipboard memory. Yes, sir. Yes, sir. So what is that R dot? Key press. Which key you have to press? Key event dot VK underscore control, right? Control key press cheyali. R dot key press. What is that? V kada paste cheyalante. Control V ne kadamma. Paste cheyalante ఏ key press chestam. Control V. Control V ne kada for pasting, right? Yes, So I press Control V. So first I am copying the text to the clipboard memory. A clipboard memory lo undedi paste chestunnam, yes sir. Okay. And then after pasting the value, now what is the button highlighted? If I press enter, Open. it will select automatically. Open. So here I have to press what you call R dot key press. VK underscore enter kada. That's all right. So we press Control V and press enter. That's all right. But remember one more point here. No, in your programs at any point of time, example, okay, like this, maybe in some other situation, some other place, using actions class, actions class lo kuda manam key press cheyochu kada, mouse move to element, drag and drop, akkada kuda manaku key press, key release methods unnai actions class lo. So ఏదైనా maybe based on your need or requirement, ఎప్పుడైనా మీరు కంట్రోల్ కీ గాని ఇక్కడ ఏ కీ ప్రెస్ చేసామా కంట్రోల్ ఈ కీస్ ఓకే వదిలేసేయండి, ఇది బి గాని డబ్ల్యూ గాని ఏ ఆల్ఫాబెట్స్ వదిలేసేయండి, ఆల్ఫాబెట్స్ ఏవైనా వదిలేండి, ఏ టు జెడ్ ఏదైనా పర్లేదు, ఏ గాని ఎక్స్ గాని వై గాని జెడ్ గాని కే గాని యూ గాని బి గాని వాటెవర్ లేదు, ఈ కీస్ కూడా ఏదైనా డాట్ గాని కామా గాని ఫుల్ స్టాప్ గాని ఇవన్నీ ఓకే. ఓన్లీ ఎస్పెషల్లీ ఎప్పుడైనా ఈ కంట్రోల్ కీ గాని కంట్రోల్ కీ గాని ఆల్ట్ కీ గాని షిఫ్ట్ కీ గాని ఓన్లీ ఈ 3 కీస్, ఏది కంట్రోల్ ఆల్ట్ గాని షిఫ్ట్ గాని, for some reason if you are pressing them, it is a mandatory you have to release them also. 3 keys say you have to release them. Migitha keys only even if you press, no need to worry about. Only control gani alt gani shift gani whenever you press you also have to release them. Ikkada em cheyali nenu after pasting r dot key release, right? Key release same thing, what you call Control key event dot vk underscore. ఓకే, సో అది రిలీజ్ చేయాలి. అదర్వైజ్ ఇక్కడ ఎంటర్ ప్రెస్ చేసేటప్పుడు అది కంట్రోల్ ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తుంది, అంటే కంట్రోల్ ఇస్ స్టిల్ హోల్డ్ అండ్ ప్రెస్ ఎంటర్, అది రాంగ్ ఆపరేషన్ ఇట్ విల్ డూ సార్. సో నౌ లెట్ us see. And one more thing, after we click on this upload resume, listen, after we click on upload resume, it took some time, right, to display this pop-up. Sir, అంటే నేను ఇక్కడ కంపల్సరీ ఒక వెయిట్ టైం పెడదామా? Also. After click on upload resume, will I put what you call thread? Sleep. So 2 seconds pedama. Yes, sir. I think it's enough, right? Upload resume. It's giving the path of the file name and press enter, right? The resume is got uploaded here. So like this. So if you want to handle a window alert, so window alert we cannot handle using Selenium. So now we have used the, what is that, robot class, robot. So because the text is very lengthy, so always put it in a clipboard and then you
paste it, right? Control V, paste it. So, but already whatever text is there in the clipboard, it will paste, right? And then press enter. Okay. So, like this, we are handling the window alert using robot class. So, the student know what is the code we have written. So, what is this line is doing? So, what is this line is doing? So, we are typing the text into clipboard memory, right? Yes, sir. Line of code. This code is copying the text into clipboard, and then we are pasting, right? Yes, sir. Release the control key and press enter. Okay, na? Okay, sir. Yeah, is this lines of code okay, Malakshi? Virtual key. This is okay, my everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now, like this, right? We are using robot class in Java, right, to handle a window alert. Like this, there is another tool called what you call auto gani, sikuli gani. This type of tools we can use. So let me explain you auto tool, right? So auto is a separate tool. Okay. I think you need to download and install the auto system number. లేదా నా సిస్టంలో ఆటో yeah, so okay, let me download and install. So auto it is a separate tool which you need to download and install. So you go to the website autoit.com website, right? This is autoit website. So from here you can download autoit, right? Look at the download autoit. You can download this autoit and you can install it. At least na దగ్గర download అని ఉండాలి. Yeah, I have auto download is there with me. So let me install it, right? Iday download chain. You can download this auto exe, right? You can download and then you can install it. It's already there, sir, in the Install the system. మరి In C drive. మరి ఇక్కడ ఎందుకు రావట్లేదు? Oh, it's there. It's there, sir. ఇందులేమో it's there. Okay. Yeah. Okay. I think you understood, right? You can download this exe and you can double click on it and follow the installations. ఏం లేదని next ఏముంటే ఆప్షన్స్ అని నెక్స్ట్ చేసేయండి, it will install the tool in your system. Okay, sir. Okay, right? Okay, sir. So once the tool is installed in your computer, yeah, once auto is installed in your computer, yeah, this is the window, right?
You want to handle? Yeah, but this is the window you want to handle. Right? Yeah. So what is the title of this window? File upload. File upload. File upload. Yes, sir. Yeah. So once the auto it is installed in your computer, open this editor, SCITE script editor. Yeah, it is search in your computer. What is that? SCITE script editor, right? Open the script editor. So here, yeah. So maybe you can write here. You can write a code like this. You will get one blank window, right? You can make code right, like win weight active. Yeah, what is the name of the window? File File upload. File upload. Ala emunte there exactly the case sensitive, right? The capital letter or small letter, exactly write the same. The next to type the path of the file name, what is that? You write send, right? Send, you give the path of the file. Every example, what is the path I want to give? Yes, sir. Yes, sir. This is the path of the file, which I want to give, right? Okay. The next, so after giving send, after giving the path of the file name, now I want to press the enter key right here. I want to press the enter key. So to press the enter key, see my enter is a separate key. But if you see line number 2 and line number 3, both are same, right? It is send, it is send. Normally, if you write like this, enter if you write enter like this, what will happen? So line number 2, what it will do? Line number 2, it is going to type the path of the file name right here. But enter ENTR, it will type like this. Yes, sir. Yes, sir. So line 3 will type enter like that. And the enter enter is not each character, right? Enter is a button which you have to press on the keyboard, right? So to tell that it is a button, so to tell that it's a enter is a button, so we put it this in a curly braces. So if you put in curly braces, what it will understand? Oh, that is the enter button. Okay. So now we are waiting for the window called file upload. Yeah. See, what is the name of the window? File upload, right? So you have to give the same name of the window. File upload is the window. In that, this is the path we have to give, and I have to press enter. Now save this file. Okay, what you have to do? You have to save the file. You must save it. You save the file after writing in the script editor, right? After writing the code in the script editor, you save the file. Where did I save it? Somewhere this is the path, right? December 7 p.m. something. This is the location I save it. Somewhere you save it, right? So after saving the file, you go to that location, right? Where did you save it? Yeah. So this is the file name I save it, right? The auto it is script. After you save the script, right click on the file. Yeah, right click on the file and say compile script. So right click on it and say compile. So when you compile, it will create with the same name an exe file. It will create a exe file. So this exe file you can call from your Java. So how do you call that auto it script file here? Now let me comment this. This is using robot class, right? This we are handling using robot class. Yes, sir. But if now wait time not required again. Yeah, this is all using robot class, right? So now how do you call that auto it script exe file right from here? Now you can run an exe file. Okay, if you want to call an exe file in Java, we have runtime dot get runtime dot exe. Now you tell where is the path of the executable file, exe file. But just now after compilation we got one exe file. Right? So call that exe file where it is d:/December 7 p.m. / what is the file name? File upload. File name. File upload. .exe. It's all right. So what is this script? This is a script we wrote in auto it, right?
to handle the window code, rasam kada win wait active file upload, give the path of the file name, press enter key, like that we wrote a code, right? Yes, Call sir. that file and execute. What is we done this? Oh, why it's giving 2 slashes here everywhere? Chota 2 slashes itching here, right? We got double slashes, right? Yes, sir. Ranta, we gave double slash. It's all right. Save it after modified file. Again, we need to compile together. Right click on it. Compile. We get the modified exe. Right? The script to modify this. Sorry, you need to compile it, right? Because the changes should reflect into the exe. Right? Yes, sir. Yes, sir. Now call the exe. Is uploading, right? Yes. Okay. So like this, if it is a auto it, you need to write a script in a tool auto it, and you have to call the exe file. Robot class, I think you have to write all this type of code. Yeah. So how do you handle the alerts now? Handle window alerts. So window alerts, I think using robot class, right? So robot is a class in Java. AWT package. AWT package. Keyboard or mouse operations. So this is how you do, right? Robot R equal to new robot. Key press. What is this line is doing? Arrow down and enter. Some small line of code I have written. This is to down arrow and press enter, something like this. So now this is the type of code we have written to upload a file, right? Yes, sir. So robot, then this is the line of code to copy the text to the clipboard memory, right? So you give the path of the file which you want to upload, right? Rest of the code is all same. We are pressing Control V and release the control key, right? And then press enter key. No? Yes, sir. Yes, sir. So this is how you can use robot class. Same thing, auto it, what you have to do? You have to download the auto it and install in our system. After installation, open the script editor. Yes, sir. My SCAT script editor only, right? We are opening. We are opening the script editor. Now you write a script, right, to handle the window. For example, I gave something like this, but you give the path of the file which you want to attach. So now below is the code to handle a file upload window. The file upload window only. Yes, sir. Yes, sir. So if you click on it, what is the window name? File upload only. So to handle a file upload window, you can upload win wait active file upload. You are giving the path of the file. Press enter key. Right? Now you save the script. Look at the auto title you are saving it. Then you right click on the file name. Where did you save it? You select compile. So it will create a .exe file. So now call the exe file from Java. So how do you call the exe file from Java? Like this, runtime dot get runtime of .exe. You are giving the path of the exe. So you save it right in your computer. You give that path of the exe. So like this, you can handle using auto iterate. So like this, now you are using robot class as well as auto iterate to handle a window alerts.
So now we have seen browser alerts as well as window alerts. So browser alerts we can handle using the Selenium itself. So driver dot switch to alert. Then we have methods accept, dismiss, get text, send keys like that. Now this is a window alerts. So window alerts we have to use robot class or like this auto AT tool we have. Okay, na? Okay, sir. This is So all. we- So we should know the script commands and also then if we have to write. Really basic about 3-4 commands if you know in auto AT that is it. Okay, sir. Not many commands because we are not using auto AT yes. to automate different Windows applications. Maximum one or two authentication window, file upload window. Maximum alantive kada, not more than that, right? Yes, sir. To get Windows in the browser application. If you know how to handle this 2 or 3 types of windows, that's more than. But if you know that concept, there is auto AT, there is robot. So based on situation, you can explore them, right? Okay. But maximum 3 to 4 commands, if you know, that is more than. Okay. Okay, sir. So now we have understood how to handle Windows. Switch to window, then alerts, switch to alert, then frames, switch to frame. Then browsers means 2 different browsers. How to get window handles we have. The browsers we have to say get window handles, and we have to say that get of index, right? Get of index 0 na 1 na. So 1 means focus to second window, get of 0 means to first window. Like frames within the page there is another page, right? That is a frame. Okay, frame default content like with the alerts, right? Some pop-up messages. Okay, na? With 3 concepts, okay. Na? Next we have seen how to interact with the text box on send keys you do. Button on you will say click, you will do the click. Next link you will click on a link only, right? So check box on radio button on click yes or not you do. Next if you want to read value, you have a method get text is there. Okay, na? So Yes, to sir. them next we have to learn. Suppose if there is a date control side, date controls on that. Drop down list box, you know, duplicate elements into positions, you know how to give. Because we have to learn how to interact with some date controls on date controls on that. Next web tables are there. Rows and columns like table on tables. Next we should learn few methods like you know how to take screenshot at this calling. Well, a web page screenshot how to take. So how to check element is displayed or enabled or selected. That already check the checkbox and radio buttons. How to do that? Next we need to learn few methods like get title. There's some navigation methods. Back page, next page, okay, previous page, forward page. Yes, sir. Learn these things. Yeah, I think you know if you understand these things, right? If we can complete, you know, date controls, web table, once we complete these things, I think then you should be in a position, at least you know any web page is given, you should be able to write it. The next locators, what we have seen ID, name, XPath, what else? Tag name, right? We have seen. Now link text also, right? The next XPath, sorry, we have to see CSS selector. Without pending on this CSS selector, I have to discuss. So if this is also discussed, then you should know how to handle different elements on the web page, right? A element, a web page is now registration page on Yes, sir. okay. So well alerts within the frame sir, it is opening in a new Tableau browser open sir, duplicate elements you will be in a position to write a code, right? The alert element you should be able to write. So I think maybe we'll complete this by tomorrow, Tuesday.
Yeah, maybe I think for 2 more days, tomorrow and after tomorrow we'll complete this and do some complete all these topics. Okay, sir. Okay, even చిన్న methods we have to we'll see some examples tomorrow how to handle the date controls. Then we will see maybe the Thursday, Friday, we will see how to run same program with a different input data, how to parameterize test data. Okay, now whatever code you are writing hard coded data, how to do parameterize, that's called data driven testing. Data driven testing. So the manual testing we call retesting, right? Yes, So sir. you run the same test with the different input data. So in automation we call it as a data driven test. That means run same test with different input data. And then we will see how to combine 2 or more programs and run them together. The HTML reports are one. And next week we will see all the concepts. After that. So Thursday, Friday we will do data driven testing. Next week we will do only testng plus generate reports, integrate 2 or more programs, run them together. Next week we will do. Then we have to discuss Cucumber BDD framework. Okay. We have to see GitHub, right? Code management, and then Jenkins, CI/CD, continuous integration. So with that we will complete series. Okay, sir. Okay. So now do this example which I gave you, right? The alerts URL ఉంది కదా, అదే సేమ్ వెబ్సైట్ మీరు ఫ్రేమ్స్ చేసాం కదా, ఇదే వెబ్సైట్ ఏమా. ఇఫ్ యు గో టు ది సేమ్ వెబ్సైట్, Okay, sir. ఇదే వెబ్సైట్ లో అక్కడ అలర్ట్స్ ఉన్నాయి కదా. Yes, sir. ఇదే వెబ్సైట్ లో ఇక్కడ యు టేక్ దిస్ URL, అలర్ట్స్ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ, అలర్ట్స్ ఈ URL తీసుకోండి. లాస్ట్ లో ఇక్కడ అలర్ట్స్ డాట్ HTML. దీంట్లో ఈ 3 types of examples చూడండి. Also please go through that previous concepts, right? Okay na? Okay, sir. Okay, no problem. So remaining will continue tomorrow. Okay, sir. సార్ వీడియోస్ కూడా సెండ్ చేస్తారా సార్? రికార్డింగ్ పంపిస్తాను మీరు. అవును, మీకు పంపించినట్లేదు కదా లాస్ట్ ఫ్రైడే క్లాస్. లేదు సార్. ఫ్రైడే. I will send it both today. ఓకే సార్. ఓకే సార్. అది మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మరి. ఓకే సార్. ఓకే ఓకే సార్. మీరు కూడా రికార్డింగ్ సెషన్స్ అన్ని గూగుల్ డ్రైవ్ లో ఉంటున్నాయి కదా, డౌన్లోడ్ ఇట్ యువర్ లోకల్ కంప్యూటర్. అందుకని గూగుల్ డ్రైవ్ లో ఎప్పుడైనా డిలీట్ అయిపోయాయి ప్రాబ్లం, మళ్ళీ డౌన్లోడ్ ఇట్ యువర్ కంప్యూటర్ సో దట్ ఇట్ విల్ బి దేర్ ఫర్ యువర్. ఓకే మేడం. ఓకే సార్.